So we are having our third module, that is third module first topic ആണ് Weingarten map. So first we have the definition. Weingarten map എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം it is a map, right? Let f be a function from u to r and u be an open subset of r raised to n plus 1 and p belongs to u and vector v belongs to rpn plus 1. Then the derivative of f with respect to vector v is denoted by nabla f along v and is defined as nabla of f in the direction of vector v is equal to f composition alpha dash of t naught. Okay, so throughout so first, in the first definition you have to remember you are having the definition of directional derivative of f along the direction vector v. You have to remember that if f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f is a function from u to r, u is an open set of in rn plus 1, vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, p എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ് vector v, and the main part in this definition is you have to remember the notation is nabla f along v. This is the notation and it is given as nabla f of v is equal to nabla f of p dot vector v. Okay, so this is the definition of derivative of f along vector v. Now we are going to see certain properties of this derivative. Directional, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ this is a directional derivative, right? Directional derivative of f along the vector v. അതാണ് ഈ സംഭവം, derivative of f along vector v. Okay, so ഈ directional derivative linear ആണെന്നാണ് നമ്മൾ we are going to see certain properties of this derivative. Now first property is nabla of f in the direction of vector v plus vector w is equal to, നമുക്ക് by definition apply ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, this is equal to nabla f of p dot vector v plus vector w. Okay, ഇവിടെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ സഫിക്സിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്, vector v plus vector w. So this is equal to, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് this is a dot product, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we can split it and write nabla f of p dot vector v plus nabla f of p dot vector w. So this can be written, nabla f of p dot vector v can be replaced as directional derivative of f along vector v, and this is directional derivative of f along vector w. So next property, nabla of f along the direction of c into vector v. c എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കേലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. So this is equal to nabla f of, again if when we apply the definition of directional derivative of f along c vector v, c into v, we can dot cv. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം c എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കേലർ ആയതുകൊണ്ട് we can take it outside into nabla f of p dot vector v. This is equal to c into nabla, this definition is directional derivative of f along vector v. So this nabla of f along the vector v is called the directional derivative of f at the point p. Okay, at the point p in the direction of vector v. If there is a condition, right? ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക, whenever this vector v യുടെ norm 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ along a vector എന്നല്ല പറയുന്നത്, we say along a unit vector v, right? So ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ കൺസെപ്റ്റോട് വരുമ്പോൾ we can call this as directional derivative of f along unit vector v and at the point p. So in this particular definition നേരത്തെ പറഞ്ഞ same definition തന്നെയാണ്, but the only difference is here നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is an n surface. ഈ n സർഫസിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൺ എൻ n surface the directional derivative of the function along a unit vector v ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു directional derivative ആവും, along a vector v ആണെങ്കിൽ this is equal to f composition alpha whole dash of t naught. And definition, whenever you define this definition, you have to clearly mention what is f. F should be a smooth function
What is alpha? Alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a parameterized curve from I to S, I to S uh, with alpha of t not equal to p. ഇതൊക്കെ clear ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. These things are very important. Okay. So now we have a question. Compute nabla f along vector v. Okay. F is a function from Rn plus 1 to R defined by f of x1 x2 is equal to 2x1 square plus 3x2 square. Vector v equal to 1 0 2 1. 1 0 2 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇവിടെ എന്താണ്? Here space is a two-dimensional space അല്ലേ? നമ്മുടെ സർഫസ് ഒരു ടു സ്പേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താ? കാരണം ഇവിടെ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ. അപ്പം നമ്മുടെ സർഫസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈസ് എ ടു സർഫസ്. ആൻഡ് വെക്റ്റർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 0, 2, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ 2 1 എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ. ആൻഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P is the point. Generally P is x1 x2 xn plus 1 where n is equal to 1. So we have to find the directional derivative of f along vector v. So in this question we can see this is our f of x1 x2 is equal to this. ഇതാണ് നമ്മുടെ f. വെക്റ്റർ v ഇത് വെക്റ്റർ v എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? p ആണ്. സെക്കൻഡ് ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി v, right? So pv. So p identify ചെയ്തു, v identify ചെയ്തു. nabla f along vector v എന്ന് പറയുമ്പോൾ by definition this is the definition. So ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് nabla f of p ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് by formula nabla f of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ p dou f by dou x1 dou f by dou x2. Okay, dou f by dou x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is the derivative of f with respect to x1? Partial derivative 4x1. അതേപോലെ തന്നെ dou f by dou x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial derivative of this, that is 6x2. Now ഇനി ഇത് we are applying the formula. So for at the point p എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം p is 1 0, right? അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് nabla f of p, generally nabla f of x1 x2 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് in terms of x1 x2. at the point p ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. So p അപ്പോൾ p എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 x2 x1 ഏത് വാല്യൂ പുട്ടി? x1 1ഉം x2 0യും പുട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? p 4 into 1 6 into 0. So this is equal to p into p 4 0. Okay, but nabla f along v is equal to ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്, this dot 2, 1. So നമുക്കറിയാം ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം so here we will be getting p 4 0 and here you have to correct it. p 2 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 into 2 കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 into 2 plus 0 into 1 that is 8 plus 0 that is 8. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So f is given as f of q equal to q dot q. q dot q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ norm of q square, where vector v is given as p v. p is a point in Rn plus 1. So you have to find the directional derivative. Directional derivative into formula nabla f along v is equal to nabla f of p dot vector v. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എന്താണ്? nabla f of p വേണം. vector v ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. vector v is p v. So first we are taking q is equal to q എന്താണ്? y1 y2 yn plus 1. q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. f of q എന്താ? f of q equal to q dot q. q dot q എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് y1 y2 എക്സെട്ര yn plus 1. okay, dot. So generally you can see that q എന്ന് പറയുന്നത് vector y1 y2 yn plus 1. again q dot q എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can write it like this. So multiply dot product എടുക്കുമ്പോൾ corresponding coordinates multiply ചെയ്യുമ്പോൾ y1 square plus y2 square plus yn
plus 1 square. Okay, this is equal to sigma I equal to 1 to n plus 1 yi square. So this particular thing is written here. So this is equal to sigma or I equal to 1 to n plus 1 yi square. Okay, nabla f of q equal to q comma what is nabla f of q? Dou f by dou ഇവിടെ എക്സ് അല്ല, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് y1 y2 yn plus 1. സോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ y1. അപ്പൊ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ y1 എന്തായിരിക്കും? യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് സോ യു ക്യാൻ സീ ഇതാണ് നമ്മുടെ y1 സ്ക്വയർ q ഡോട്ട് q എന്ന് പറയുമ്പോൾ y1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് yn പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ സോ വാട്ട് ഇസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ y1? സോ ദിസ് ഈസ് അവർ f of q എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് y1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് yn പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. സോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും. സോ 2y1 പ്ലസ് സീറോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2y1. അപ്പൊ ജനറലി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ yi എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 2yi. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. So you get അപ്പോൾ 2y1 ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2y1 2y2 അതേപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ y n പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2yn പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു q കോമ 2y1 കോമ 2y2 കോമ എക്സെട്ര 2yn പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം, റൈറ്റ്? q എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 2 കോമൺ, 2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ q കോമ q എന്ന് വരും. Now we are going to find the directional derivative. So dou f നമുക്ക് q ന് പകരം p ആ വേണ്ടത്. So dou f of p dot vector v എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ 2 p എന്ന് വരും dot p v. So if you are taking dot product എന്ത് കിട്ടി? p ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? dot product ചെയ്യുമ്പോൾ p into v. This is not dot, this is usual multiplication. Okay, usual dot product in Rn plus 1. Usual dot product എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is dot product. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ multiplication ആണ് വരുന്നത്, p into v, 2 into p into v എന്ന് വരും. So this is our directional derivative. So next we are having another question. Let u be an open set in Rn plus 1 and f is a function for u to r. Be a smooth function. Show that if pi is equal to p comma 0 comma 0 comma 1 comma 0 0 0 0, where 1 is in the ith coordinate, right? ei എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസിൽ ei എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 comma 0 comma 0 0. So the ith coordinate is 1, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ e1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം 0. സോ generally ഇവിടെ ഇപ്പോൾ when we are dealing with vectors in this particular topic നമ്മൾ എല്ലാം പൊസിഷൻ വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ആ വെക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് p. p എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ ei എന്ന് പറയുമ്പോൾ p കഴിഞ്ഞ് ith coordinate will be 1, all the other will be zeros. Okay, so we have to find this particular nabla of f along the direction, nabla of f along the direction ei. Okay, vector ei. And this is directional derivative of f along the vector ei. നമുക്കറിയാം ei എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അല്ലേ? So let p is equal to x1 x2 xn plus 1. ei എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം p comma 0 comma 1 0 0 etc 1 comma 0 comma 0. So by definition nabla of f along the direction ei, vector ei ആണ്. This is equal to nabla. By definition we can write nabla f of p dot ei. What is nabla f of p? Nabla f of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ p comma dou f by dou x1 comma dou f by dou x2 comma etc dou f by dou xi etc dou f by dou xn plus 1 of p dot p comma 0 comma 0 ith coordinate is 1, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് is a position vector. So second onwards when we are doing the dot product we get എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. പുള്ളി ഇത് ith കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം
നമുക്ക് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി എല്ലാം 0. 0 plus etc. dou f by dou xi of p, right? Into 1. So this is the answer. Okay. So now next we are having another definition. Let x bar be a smooth vector field defined on an open set U of Rn plus 1 and P belongs to U. Vector V belongs to Rpn plus 1. Then the derivative of x bar with vector V with respect to vector V is defined as nabla of x bar along vector V is equal to x bar composition alpha dot of T naught, where alpha is a function from I to U such that alpha of T naught equal to P, alpha dot of T naught is equal to vector V. In this definition number 3 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ definition 2ലും 1ലും പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, ആ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളിവിടെ സ്മൂത്ത് വെക്ടർ ഫീൽഡ്, വി നോ സ്മൂത്ത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് ബാർ നമ്മൾ അവിടെ എഫിന് പകരം വി ആർ ടേക്കിംഗ് അവർ സ്മൂത്ത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് capital X bar. Okay, so here we are defining the derivative of a smooth vector field along the direction of the vector V, and it is denoted by our f composition alpha the whole dash വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും x bar composition alpha dot, okay, of alpha of T naught, and where alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ alpha is a parameterized curve in U, and alpha passes through the point P and alpha dot of T naught is equal to vector V. So the only difference is f is replaced by the smooth vector field here. Okay. So next definition. Let vector V be a smooth vector field. So next definition, let V be a smooth vector field. This is vector x, right? Vector x be a smooth vector field defined on an n surface in Rn plus 1. P is a point in S. Vector V is belongs to SP. SP അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. SP എന്ന് പറയുമ്പോൾ tangent space ആണ്. അതായത് SP is, what is SP? SP is the collection of all tangent vectors at the point P. അപ്പോൾ അതൊരു basically it is a tangent space. അപ്പോൾ tangent spaceൽ ഒരു vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is vector V is specifically a tangent vector ആണ്. നേരത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്ടർ എന്തായിരുന്നു? എനി വെക്ടർ ആയിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് on along a tangent vector. Okay, then the derivative of vector x bar with respect to vector V is denoted by nabla of x bar along vector V, and is not defined as nabla of x bar along vector V is equal to x bar composition alpha dot of T naught. Alpha is a function from I to S, and alpha of T naught equal to P, and alpha dot of T naught equal to vector V. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇതേവരെ ഡെഫിനിഷൻ 3 വരെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്, സോ ഫാർ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ 3 വരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പം വെക്ടർ വി എന്തായിരുന്നു? എനി വെക്ടർ. സോ ഹിയർ അവർ വെക്ടർ വി ഈസ് എ tangent vector. So the derivative of a smooth vector field along a tangent vector is defined in this. Okay. So it is given as, suppose let x bar of P is our vector field at the point P comma x1 x1 of P comma x2 of x1 of P x2 of P xn plus 1 of P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? They are all smooth functions. Okay, and nabla of x bar along here we are defining it. Nabla of x bar along vector V is equal to x bar composition alpha, അവിടെ ഡാഷിന് പകരം dot of T naught. Okay, so ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? x bar composition alpha dot of T naught. So this is equal to
നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? This is equal to x bar of alpha. 1 minute. Okay. This is equal to alpha of t naught comma alpha of നിങ്ങൾക്കറിയാം what is x bar of composition of alpha dot of t naught. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. This is equal to alpha of t naught comma d by dt of x composition alpha of t naught. Okay. So this can be എപ്പോഴും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. This can be written ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക. P alpha of t naught is p and derivative of x composition alpha of t naught എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം that is x1 composition alpha. The derivative of x1 composition of alpha of t naught comma x2 composition alpha dash of t naught, right? So instead of this we are writing in this way, and this can be written as nabla of x1 of p in the direction of p comma etc nabla of xn plus 1 of p in the direction of vector v. Okay. Actually ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what is happening is ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്പർ 2ൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഒരു എഫ് ഇല്ലേ, റൈറ്റ്? അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഫിന് പകരമാണ് ഇവിടെ x1 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് അല്ലായിരുന്നോ? സോ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈങ്. ഡെഫിനിഷൻ നമ്പർ 2 ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ വെക്ടർ ഫീൽഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്, ഇതെല്ലാം സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഓരോ കോർഡിനേറ്റും സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ x1 x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഓൾ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ വരുമ്പോൾ ഡാഷ് വരും, വെക്ടർ ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ ഡോട്ട് വരും, എക്സ് ബാർ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട്. Okay, so this is equal to nabla x1 of p vector v comma nabla of x2 of p vector v etc nabla xn plus 1 of p vector v. So next we are having a question. Compute nabla of x bar along vector v. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവ വെക്ടർ v vector v will be given. Okay, x bar ഉം vector v ഉം തന്നിരിക്കും. Where vector v belongs to rpn plus 1. Okay, ഇവിടെ tangent vector ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Vector v belongs to rpn plus 1, p belongs to rn plus 1, given by x bar of x1 x2 is equal to. So this is our x of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 x2 x1. So here x bar of x1 x2 is equal to x1 x2 comma x1 into x2 comma x2 square. അപ്പോൾ ഈ x1 into x2 comma x2 square ആണ് നമ്മുടെ x of p, right? Then vector v is equal to 1 comma 0 comma 0 comma 1 and n is given as 1. n is already 1 ആണ്, ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം n is 1 here. So you have to find this. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ vector v is equal to p comma v. p already തന്നിട്ടുണ്ട്, p is 1 comma 0, v എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 comma 1 and x bar തന്നിട്ടുണ്ട് x1 x2. ഇവിടെ x1 ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ x1 into x2 comma x2 square വരും. So ഇവിടെ this is our capital x1, this is our capital x2. Okay, x1 equal to x1 into x2, small x1 into small x2, x2 is equal to x2 square. So definition എങ്ങനെയാണ്? The directional derivative of capital X bar along vector v is equal to p comma directional derivative of capital X1 of p along vector v comma directional derivative of x2 of p along vector v. So this is our definition. So we are applying this. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഈ x1 x2 ന്റെ directional derivative ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ nabla of x1 of p along vector v is equal to nabla of x1 of p dot vector v. Nabla of x1 of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial derivative of p comma partial derivative of this with respect to small x1. With respect to small x1 partial derivative ചെയ്യുമ്പോൾ you get x2. Partial derivative of this with respect to small x2 ചെയ്യുമ്പോൾ x1 കിട്ടും. Dot. Vector v എന്താണ്? ഓൾറെഡി p comma
0, 1. Okay. ഇനി രണ്ടും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? x2 into 0 plus x1 into 1. So you get x2 into 0. That is, you get x1. Okay. x1 എന്ന് കിട്ടും. So p എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്താണ്? What is our point p? p is 1, 0. അപ്പൊ x1ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ at the point p എന്ന് പറയും p 1, 0 ആയിട്ട് ഫൈനലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് you get 1, right? So finally you get nabla of x1 of p എന്താ 1 ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ nabla x2, capital x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ small x2 square, nabla of capital x2 of p along vector v എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is the definition. Now partial derivative of this with respect to x1 and x2 ചെയ്യും. x1 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 യും x2 ചെയ്യുമ്പോൾ 2x2 യും കിട്ടി. So dot product okay here ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ലിസൺ ഹിയർ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി വരണം. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. ഡോട്ട് പി കോമ 0, 1 എന്ന് വരും ഇവിടെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ആകുമ്പോൾ p 1, 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം 1ഉം x2ന് പകരം x1ന് പകരം 1ഉം x2ന് പകരം 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ 0, 0 ഡോട്ട് p 0, 1 എന്ന് കിട്ടി. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 into 0 plus 0 into 1 that is 0. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓൺലി കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here also this question also you can do by yourself. Directional derivative ആണ്. Okay. So now let us see the properties of directional derivative of capital X bar along vector v. Okay. So first property is directional derivative of x along vector v is independent of the choice of alpha. Right? ഏതൊരു curve alpha എടുത്താലും നമ്മുടെ nabla of x bar along vector v will be the same. Okay. Second property is nabla of x bar is linear. Linear എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം linear with respect to is along the direction v are ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. Linearity along this. അതായത് ഈ വെക്ടർ v സ്മോൾ വെക്ടർ വിക്ക് പകരം c വെക്ടർ v പ്ലസ് വെക്ടർ w എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? c into nabla of okay, what do you mean by linearity? ഒന്ന് കാണിക്കാം. ലീനിയർ അലോങ് വെക്ടർ വി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലീനിയർ ഇതിപ്പോ ട്രിവിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാൻ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് ലീനിയറിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ലീനിയറിറ്റി അലോങ് വെക്ടർ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വി ഇഫ് യു റിപ്ലേസ് ബൈ സി വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ദിസ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. So number 3 is nabla of x bar plus y bar. X bar and y bar are two vector field. That is samana. X bar plus y bar along the direction vector v can be written in this way. This is bilinear. Okay, this is said to be bilinear. Now let us see the proof of this. Nabla of x bar plus y bar along vector v എന്ന് പറയുമ്പോൾ by definition നമുക്കറിയാം x bar, capital X bar and capital Y bar are vector field. So vector field in the case of directional derivative എങ്ങനെ define ചെയ്ത്? That is x bar plus y bar composition alpha dot of t naught. Okay, this you can split it and write x bar composition dot of alpha plus y bar composition dot of alpha of t naught. Alpha എന്താ നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആൽഫ is a function which passes to the point p and alpha dot will be our tangent vector at the point p. Okay, so this is equal to ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതാം. So this x bar composition alpha dot of t naught ന് പകരം nabla x bar along vector v എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ nabla y bar composition alpha dot of t naught in replace by nabla of y bar along vector
V. Number 4. Nabla of F into capital X bar. ഇവിടെ capital X bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ്. F is a smooth function. ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനെ വെക്ടർ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ the directional derivative along vector v is can be written as ഇതൊരു നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്ര കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു മെമ്മറൈസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. Nabla of f of x bar along vector v is equal to f of p into nabla of x bar along vector v plus nabla of f along vector v into x bar of p. Okay. Basically this looks like a product rule പോലെ നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട്. So now let us see the proof. Nabla of f of x bar along vector v എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം by definition of the derivative of a vector field along vector v, f of x bar composition alpha dot of t naught is equal to ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം. This can be written as ഇതിനെ ഇപ്പം f into x bar dot of alpha of t naught. Okay, f into x bar dot of alpha of t naught. Alpha of t naught എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. So this can be written as f of അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ this can be written as you can apply the product rule here. അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ പ്ലസ് എക്സ് ബാർ ഡോട്ട് എക്സ് ബാർ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ്. അതായത് വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോട്ട് ആൻഡ് എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. കാരണം എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡോട്ട് ആൻഡ് എഫ് derivative of f we represent by dash as smooth function. So you can write as f of alpha of t naught and where it is p. This is equal to x bar composition alpha dot of t naught. Namukku by definition it can be written in this way. F dash of alpha of t naught. This is nothing but f composition alpha dash of t naught into x bar of t. Now we can directly write it. What is f composition alpha dash of t? ഇത് ബാക്കിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ f composition alpha dash of t എന്ന് പറയുന്നത് this is the definition of directional derivative of smooth function along vector v. So you can replace by this notation nabla of f vector v of t into x bar of t. So next property is if x bar and y bar are smooth vector fields on U, then nabla of x bar dot y bar is equal along vector v is equal to ഇവിടെ product rule പോലെ വരുന്നത്. Okay, nabla of x bar along vector v dot y bar plus x bar dot nabla of vector v along vector v. So nabla of x bar dot y bar along vector v is equal to by definition നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും x bar dot y bar composition dot of alpha of t naught. Now next step ഇതൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം. എക്സ് ബാർ ഈ ഹോൾ ഡോട്ടിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് you can write it as derivative that is x bar dot y bar alpha of t naught dash is equal to x bar. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് x bar dot y bar alpha of t naught. അപ്പോൾ ഈ alpha of t naught നമ്മൾ distribute ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തിട്ട് x bar of alpha of t naught dot y bar of alpha of t naught whole dash. And this you can see that ഇതിപ്പോൾ here എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്
ഇതൊരു അതായത് എ ഡോട്ട് ബി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി ആ ഒരു ഫോമിൽ കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇത് എ ഇത് ബി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി പോലെ കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡോട്ട്. So this property is applied here. We know the derivative of product of two vectors d by dt of a dot b is equal to a dot derivative of vector b plus derivative vector a dot vector b. So this is equal to x bar അപ്പോൾ ഇത് a dot b dash. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ അതേപോലെ എഴുതി ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. And what is x bar composition alpha dot? That is nabla of x bar along vector v at the point p dot y bar of p plus x bar of p dot nabla of y bar of p along vector v. So this can be written as nabla of x bar of p number remove we can write it this way. Nabla of x bar along vector v dot y bar plus x bar dot nabla of vector y along vector v. Okay. This page is again repeated. So next definition is let x bar be a vector field tangent to the oriented end surface S. Okay. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. Let x bar be a vector field tangent to the oriented end surface S and vector v be a vector tangent to S. Then the covariant derivative of x bar with respect to vector v is denoted by d or d of x bar along vector v and is defined by d of capital E of capital X bar along vector v is equal to x bar composition alpha dash of t naught, where alpha is a function from I to s, alpha of t naught equal to p, alpha dot of t naught equal to vector v, and this d it represents the covariant derivative. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന നൊട്ടേഷൻ d nabla. So far we were using the notation nabla, and now we are using the new notation that is capital D. Okay, capital D is the notation of covariant derivative of a vector x bar with respect to along a vector v. Okay, so ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത എക്സ് ബാർ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് മാത്രമാണ്. ഹിയർ അവർ എക്സ് ബാർ ഇസ് എ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സർഫസ്. സോ ഫാർ ഇൻ അവർ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മുടെ സർഫസ് എന്തായിരുന്നു? എൻ സർഫസ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? Now in this we are considering an oriented end surface. Oriented end surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ end surface together with an orientation defined on it. Orientation എന്താണ്? Orientation is the normal vector field defined on it. Okay. So we can talk about normal vector field only when we define a tangent vector on it. And in that case, the covariant derivative of x bar is defined as d of x bar in the direction of v is equal to x bar composition alpha dash of t naught, where alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ parameterized curve ആണ്. Alpha passes through the point v and alpha dot of t naught equal to vector v. So this is the definition of covariant vector field. Covariant derivative of a vector field x bar along vector v. അപ്പോൾ ഈ കേസിലെ സർഫസ് ഓറിയന്റഡ് എൻഡ് സർഫസ് ആണ്. വെക്ടർ v എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ആണ്. Okay, so this is equal to x bar composition alpha dash of t naught. Notations ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് this definition is different.
So you have to remember this definition. So D is the covariant derivative of x bar along vector v. This can be written in this way, but the definition of this is not an ordinary definition. ഈ covariant derivative the definition നിങ്ങൾ by heart ചെയ്തെടുക്കുക. That is x bar composition alpha dot of t naught minus x bar composition of alpha dot of t naught dot capital N composition alpha of t naught into n composition alpha of t naught. Okay, this is a very important definition. Okay, so try to memorize this definition. And from this particular definition, we can write as this is equal to ഈ notation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് nabla of x bar along vector v. ഇതേപോലെ this is again the same nabla of x bar along v n composition alpha of t naught. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം when we are defining covariant derivative, we are assuming an oriented n surface, right? Oriented എന്ന് പറയുമ്പോൾ normal vectors ഉണ്ട്. Our definition that we will be having normal vectors. Okay. So n bar composition alpha of t naught ne നമുക്ക് replace ചെയ്തെഴുതാൻ പറ്റും n of p എന്ന് എഴുതാം n bar of p എന്ന് എഴുതി. So we can write. So remember this definition. This is very important definition. Covariant derivative of a vector field along vector v. So this is nabla of x bar of vector v minus nabla of x bar of v dot n bar of v into n bar of v. Now we are having properties of covariant derivative. So next we are having the properties of covariant derivative of vector fields. So the first property is d x bar of b bar is tangent to s at the point p. Okay, d x bar of b bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is that? That is our covariant derivative of the vector field x bar along a vector unit along a vector v. If the vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a tangent vector, right? And we know that x bar is a vector field, and our space we are talking about is oriented n surface. Okay, where there are normal vector fields also. Okay, normal vectors and normal vector field. And we have to prove that this particular covariant derivative is always tangent to s at p. It's tangent to what is s? Tangent to our n surface. So we have to prove d of x bar, that is covariant derivative of x bar along vector v dot normal vector is equal to 0 എന്നാണ് നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so if you have to use the property of dx bar along v bar, we have to know this definition of covariant derivative. It is given in this. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് prove ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So d of x bar along vector v is equal to d of x. We are going to first apply the formula d nabla of x bar of v bar. We know what is nabla. Nabla എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ usual directional derivative ആണ്. Here d is covariant derivative, nabla is usual directional derivative. Minus nabla of x bar along vector v bar dot n bar of p into n bar of p. This is the definition of our covariant derivative. Into n bar into a label dot n bar of p. So you have to prove this particular factor is equal to 0 and the period. So when we are taking dot product, we can see പുറത്തൊരു dot ഉണ്ട്. So you can take n bar of p inside. So first term അകത്ത് n bar of p എടുത്തു. Then we can see this term n bar of p dot n bar of p, right? So n bar of p dot n bar of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ norm of n bar of p square വരും. First term അതേപോലെ തന്നെ താഴെ വന്നു. So you can see that what is n bar of p? N bar of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that our surface S is an oriented n surface. തന്നിരിക്കുന്ന surface ഒരു oriented n surface ആയതുകൊണ്ട് it is a surface with some orientation. Orientation means unit normal vector fields. It is a new collection of all normal vector field, normal vectors of unit magnitude. So this norm of n bar of
പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. സോ 1 സ്ക്വയർ വരും. സോ ദിസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം term. So subtraction you will be getting 0. Second property, the rate of change of normal direction n bar on a n surface is tangent to s at the point p belongs to s. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ? ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, റൈറ്റ്? നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, so the rate of change of normal direction, normal unit vector the rate of change on an n surface is tangent to s at the point p belongs to s. So we are going to prove that this is tangent to s. Now let s be an n surface with orientation n bar. Let s alpha be a function from I to s, be a parameterized curve in s which passes through the point p, and alpha dot is a tangent vector, vector v. So നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, so we have to prove that the rate of change of normal direction n bar on an n surface, rate of change എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we mean the direction, the directional derivative. So we are going to prove that the directional derivative of n bar along the vector v is tangent to s, right? Tangent to s എന്ന് പറയുമ്പോൾ s ന്റെ tangent space എന്താണ്? At the point p, sp. Okay, so sp ലെ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും nabla n bar of vector p. This is what we have to prove. sp എന്ന് പറയുമ്പോൾ, what is sp? sp is collection of all tangent vectors in s at the point p. So first we have to prove that we have to assume nabla of n bar of p along vector v dot n bar of p. So this is equal to, by definition of our directional derivative of vector field, we can write n bar composition alpha dot of t naught dot n bar. What is n bar? P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ alpha of t naught ആണ്, right? n bar of alpha of t naught, n bar composition alpha of t naught ആയിട്ട് എഴുതാം. This is equal to, if you are multiplying and dividing by half, we can write the first term as half into 2 into n bar composition alpha dot of t naught dot n bar composition alpha of t naught. So this is equal to half into so we can write ഈ 2 times ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 times എഴുതാം. That is n bar n composition alpha dot of t naught dot n bar composition alpha of t naught plus the same term again repeat ചെയ്ത് എഴുതാം. Okay, so this can be written as, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a dot b, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബിയുടെ ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സി എൻ ബാർ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എൻ ബാർ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം ആദ്യം എഴുതുവാണെങ്കിൽ എൻ ബാർ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട് എൻ ബാർ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ടുഗെദർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം, ഈ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എ ഡോട്ട് ബി ഡാഷ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെക്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് എൻ കോമ്പോസിഷൻ alpha of t alpha of t naught the whole dash. Okay, so this is equal to half into ഇതിനെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? a dot a അല്ലെങ്കിൽ n dot a എന്നുള്ള n dot n എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുന്നു. ദിസ് ക്യാൻ ബി നോം ഓഫ്, എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? നോം ഓഫ് n കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഓഫ് ടി the whole square. ഓക്കെ, വെളിയിലൊരു ഡാഷ് കിടപ്പുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് d by dt ഓഫ് നോം ഓഫ് n കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ of t naught square. Okay,
ഇതാണ് equation number 1. Now it is given that n bar is the orientation. So n bar orientation എന്ന് പറയുമ്പോൾ n bar tilde is the orientation. Orientation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? Normal vector field. Okay, normal vector field. So you can write this as n bar tilde is equal to n bar by norm of n bar. This is equal to n bar, ഇവിടുന്ന് n bar equal to n bar tilde into norm of n bar എന്ന് എഴുതാം. Now we can write instead of n bar you can replace by this. Okay, if you replace in equation number 1 ൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? From here if you are replacing you are getting half into n bar. So from equation 1 we can write it as nabla of n bar of p along vector v dot n bar of p is equal to half into d by dt of norm of n bar composition alpha of t naught whole square. Okay, this is equal to half into d by dt of instead of n bar, in this we are going to replace by this term. So here you can replace by n bar tilde into n bar, and നമുക്ക് അതിനെ ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് പി ആണ്. അപ്പോൾ എൻ ബാർ നോം ഓഫ് എൻ ബാർ ഓഫ് പി ഇൻറ്റു എൻ ബാർ ടിൽഡ ഓഫ് പി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഈ നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതൊരു സ്കെയിലർ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിലർ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതാം. നോം ഓഫ് n bar of p, we can write it, take it as outside. So half into norm of n bar of p into derivative of norm of n bar tilde of p square. And what is norm of നമുക്കറിയാം n bar tilde എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോം എന്താണ്? 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ സ്കെയിലർ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഈ നോമിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്കെയിലർ ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി 0, റൈറ്റ്? നോമിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്കെയിലർ വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിവേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോം എഴുതിയേക്കാണ്. അപ്പം സോ ലെറ്റ് us norm of n bar of tilde of p, and we know n bar tilde is an orientation, so the norm is 1, derivative of 1 is 0. So we are getting that the dot product of these two is equal to 0. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് n bar of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡിലെ എലിമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വെക്ടർ നാബ്ല n bar of p എലോങ് വെക്ടർ v, അത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ്? വി നോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ്, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ അവർ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിലെ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. So we can write this as nabla of n bar of p belongs to sp. Okay, so ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് ഈ നാബ്ല ഓഫ് n bar of p എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ആസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് വേ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് നാബ്ല ഓഫ് n bar of p ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് ടു എസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാബ്ല ഓഫ് n bar of p along വെക്ടർ v എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അത് എസ് പിയിലെ എലിമെൻ്റ് ആണ് പോയി ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ നൊട്ടേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നൊട്ടേഷൻ്റെ ഫോമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരാം. സംടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ഓൾസോ. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി either directional derivative, right? Or in some case it can be even covariant derivative, right? So next question, show that the covariant differentiation of tangent vector field has the following properties. Okay, so now we are having certain properties of a covariant derivative. The d of x bar plus y bar of vector v is equal to d of x bar along vector v plus covariant derivative of d of y bar along vector v. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ,
So first is d of x bar plus y bar along vector v is equal to, if you are applying the property, you will be directly writing the first step. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക, ഡി നാബ്ല ഓഫ് എക്സ് ബാർ ഓഫ് വി ബാർ പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം പ്ലസ്സിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടേം, സെയിം ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. സെക്കൻഡ് ടേം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം ഈ ഒരു ടേം എടുത്തേക്കുന്നത്, ഇത് ദിസ് ഡോട്ട് ദിസ്, ഓക്കെ, ഇൻടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം. ഈ ബാക്കി ടേംസ് അതേപോലെ തന്നെ. സോ ദെൻ വി ആർ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈങ് ദ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫസ്റ്റ്, ദിസ് മച്ച് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് covariant derivative of x bar along vector v, and this is the covariant derivative of y bar along vector v. Okay. Number 2 is d of fx bar along vector v, അതായത് covariant derivative of f into x bar along vector v. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ ഫോർമുല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോവേരിയൻ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫോർമുല ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല ഓഫ് അവർ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാമെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വന്നു, അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് യു നോ ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റും തേർഡ് ടേമും ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. ദീസ് ടു യു വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇതേപോലെ. യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് throwing it. Third property is nabla of is equal to, okay, this is equal to x bar dot നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ you have to prove. Okay, so for that first you are going to use the definition of covariant derivative of x bar along vector v, covariant derivative of y bar along vector v. രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു. And then we know what is from these two equations. First equationil നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും, nabla of x bar is equal to, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് nabla of x barനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, d or covariant derivative of x bar along vector v plus this term. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, nabla of y bar along vector v. Okay, now nabla, we have that nabla of x bar dot y bar along vector v is equal to nabla of x bar dot y bar vector plus e. Already നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി what is this, instead of this you are going to use this equation. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ in this second term we are going to use the second equation. So we can see that term എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ d covariant derivative of x bar along vector v dot y bar plus second term എന്താ വരുന്നത്, this term will be 0. How this term will be 0? Because n bar of p dot y bar. Why it is 0? Because we know x bar and y bar are tangent vector fields, right? x bar ഉം y bar ഉം tangent vector field ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് when we are doing in dot product with the normal vector it will be 0. So ഈ second term നമുക്കറിയാം 0 വരും. അതേപോലെ ഇവിടെയും second term will be 0. This also. So remaining, so this will be the final answer. So now next topic is Weingarten graph.
So this is the main part of this chapter, Weingarten map. Okay. Let S be an oriented n surface in Rn plus 1. N bar be a normal direction on S, need not be orientation. Okay, n bar normal direction ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. It need not be the orientation. Unit vector field ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Orientations പലതുണ്ടല്ലോ. Let P belongs to S and vector V belongs to SP, then the linear map LP from SP to SP is defined by LP of vector V is equal to minus of nabla n bar of vector V, and which is called the Weingarten map of S at P. Okay, so Weingarten map is generally a very important concept. Weingarten map എന്ന് പറയുന്നത് very important concept ആണ്. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന other than defining also it has got different applications. So ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്കൊന്ന് Weingarten map മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ. So Weingarten map define ചെയ്യണമെങ്കിൽ firstly you have to assume an oriented n surface. Oriented n surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is an n surface together with some orientation or together with some normal vector field defined on it. Okay, അപ്പോൾ let n bar be a normal direction. ആ നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇവിടുത്തെ n bar. It can be any orientation, any normal vector field. Okay, P is a point on our surface. And vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ എസ് പിയിലെ എലിമെൻ്റ് ആണ് വെക്ടർ വി ആൻഡ് എസ് പി എന്താ എസ് പി ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ് സോ വെക്ടർ വി ബിലോങ്സ് ടു എസ് പി മീൻസ് ദാറ്റ് വെക്ടർ വി ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ ഓൺ എസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ മാപ്പ് ഈസ് എ മാപ്പ് എൽ പി ഫ്രം എസ് പി ടു എസ് പി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ LP of vector V is equal to minus of nabla of n bar of vector V. So simply speaking, Weingarten map എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is denoted by LP. LP is the notation of Weingarten map, and LP the domain is SP. Domain and codomain SP ആണ്. SP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is SP? SP is tangent space in the point P. അതെ റൈറ്റ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് പി ഓൺ എസ് റൈറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ഡൊമെയിനും കോഡൊമെയിനും. സോ അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഇതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എൽ പി ഓഫ് വെക്ടർ വി ടാൻജൻസ് എസ് പി ഒരു ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് പിയിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓരോ എലിമെന്റ്സ് എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് റൈറ്റ്. P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് and that tangent vector is denoted by vector V. At every point on the tangent vector at every point അല്ല ആകെ ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ എസ് പിയിൽ, that is our point P. Weingarten map is Weingarten map എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a function from SP to SP. അതായത് it is a function from tangent space SP to the same tangent space SP. Okay, basically എന്നർത്ഥം എന്താണ്? എസ് പിയിലെ ഓരോ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു മൈനസ് നാബ്ല എൻ ബാർ ഓഫ് വെക്ടർ ബി അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് that is the rate of change of normal vector. Okay, this is known as Weingarten map. Very important ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. This is also known as shape operator. So the Weingarten map measures the rate of change of n bar as one passes through the point P along any parametrized curve on S such that alpha of t naught equal to P and alpha naught of t naught equal to vector V. Since the tangent space S of alpha of t will to S at alpha of t is n of alpha of t per. The tangent space turns as the normal turns
And so L of P, LP of vector V can be interpreted as the measure of turning of the tangent spaces as one passes through the point P along alpha. So very important concept ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം, അതായത് ഒരു what is the output ഈ വാല്യൂ എന്താ, വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഓഫ് നാബ്ല ഓഫ് എൻ ബാർ ഓഫ് വെക്ടർ വി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നോർമൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ്, ഒരു സർഫസിൽ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർഫസിലെ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ആകും അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ്. നോർമൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെഷർമെൻറ്റ്, ഈ വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ്, റൈറ്റ്? കാരണം സർഫസിലെ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദ വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ്. ഓക്കെ, so if you are able to study about the rate of change of the normal directions, you can also study about the rate of change of the tangent direction, and that helps in studying the shape of the surface. Okay, so very important concept. This is also known as shape operator എന്ന് വരെ ഇതിനെ വിളിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു മാപ്പ് helps us to study about the shape of the surface. ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൽ പി ഓഫ് വെക്ടർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് നാബ്ല ഓഫ് എൻ ബാർ ഓഫ് പി. മൈനസ് നാബ്ല ഓഫ് എൻ ബാർ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ along vector v. Okay, so LP contains the information about the shape of S. Okay, very important, which Weingarten map help us to study about the shape of any surface, because the image and the LP of vector v is equal to minus of nabla of n bar of p. Okay, rate of change of n bar, normal vectors in the സർഫസിലുള്ള ചേഞ്ച് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ മാപ്പ്. സോ now we are having a question. Compute the Weingarten map of the n surface of radius r using the inward normal. ഇൻവേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പോസിറ്റീവ് നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നോർമൽ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് നോർമൽ ഉണ്ട്. വി ആർ ഓൾവേസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഓൾവേസ് കൺസിഡറിങ് ദ പോസിറ്റീവ് നോർമൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻവേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് നോർമലാണ്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നോർമൽ വെക്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എൻ ബാർ ഈക്വൽ ടു നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി ബൈ നോം ഓഫ് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി. ഇൻവേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ വാട്ട് വി അസ്യൂം ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി ബൈ നോം ഓഫ് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എൻ എൻ സർഫസ്? എൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x1 x2 xn plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 square plus x2 square plus etc xn plus 1 square. Okay, nabla of f of p is equal to p comma dou f by dou x1 dou f by dou x2 etc dou f by dou xn plus 1. So this is p comma to x1 to x2 etc to xn plus 1. Norm of nabla f of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is ഇതിൻ്റെ root of 2x1 square plus 2x2 square plus 2x, we'll be getting 2 into this. This is equal to, നമുക്കറിയാം x1 square plus x2 square plus xn plus 1 square. n sphere ആകുമ്പോൾ this is equal to r square. അപ്പോൾ root of r square എന്ന് വരും. This is equal to 2r. So inward normal എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we are going to assume n bar is equal to minus p comma nabla f of p divided by norm, substitute ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നൗ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ്. വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് എൽ പി is a function from SP to SP, and we define as LP of vector v is equal to minus of nabla n bar with respect along vector v. Okay,
minus of rate of change of normal vector along vector v. So this is equal to അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ n bar എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. n bar ഇതാണ്. So we are putting this value here. n bar is equal to minus 1 by r p comma x1 comma x2 comma xn plus 1. And minus 1 by r എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a scalar value, you can take it outside. Minus already പുറത്തുണ്ട്, so plus I 1 by r nabla of p comma x1 x2 xn plus 1 vector v. Okay, now